slides, about 50, 60 or 70 slides are there. तर त्याच्यावरून तुम्हाला नोट्ससाठी पण चांगलं आहे की डिफरंट टाइप्स ऑफ बायोगॅस प्लांट, मग ते फिक्स डोम असेल किंवा इट मे बी ए फ्लोटिंग ड्रम टाईप बायोगॅस प्लांट. तर त्याच्यामध्ये व्हॉट इज बायोगॅस ऑलरेडी आपण ते एक्सप्लेन केलंय की गॅस इज प्रोड्युस्ड बाय अनारोबिक डायजेशन ऑर फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर अंडर अनारोबिक कंडिशन्स. एक दोन पिरियड आपले जे झाले त्याच्यामध्ये हे सर्वच्या सर्व मी एक्सप्लेन केले. पण बायोगॅसमध्ये प्रॉबेबली काय असतं, मिथेन CH4, कार्बन डायऑक्साईड असतो, हायड्रोजन सल्फाइड, नायट्रोजन अँड द हायड्रोजन्स गॅसेस आर देअर. आता टिपिकल बायोगॅस कंपोजिशन दिले. मिथेन हा 55 टू किंवा 50 to 70%, 55 to 70% methane should be there. Then carbon dioxide is 25 to 40%. Nitrogen is 0 to 2%. Then hydrogen sulfide is 0 to 3%. Hydrogen is 0 to 2%, and oxygen is about 0 to 2%. And the pH value किती असले पाहिजे, 6.5 to 7.5. And the dew point is actually greater than less than -80 degree dew point, जो आहे तो -80 degree Celsius, लेस दॅन दॅट -80 degree Celsius. तर हे कंपोजिशन तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण तुम्हाला MCQ ला वगैरे ते विचारू शकतात की मिथेनचं किती कंपोजिशन असतं, कार्बन डायऑक्साईड किती पर्सेंटमध्ये असतं. पण मेन गॅस एक लक्षात ठेवा की बायोगॅसमध्ये तुम्हाला विचारलं, बायोगॅस इज अ कंपोजिशन ऑफ मेनली dash of two gases, then it is methane and the carbon dioxide. Then in the next slide there is anaerobic digestion. Anaerobic digestion आपण काल बघितलं होतं की हायड्रोलिसिस होतं, नंतर ऍसिडोजेनेसिस किंवा ऍसेटोजेनेसिस अँड देन द मिथेनोजेनेसिस. काल तुम्ही जर लेक्चर त्या मी थेअरीचं जे होतं त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कार्बन इज गेट्स कन्वर्टेड इन टू मोनोमर्स अँड oligomers. Then organic acids are formed. Then acetate मध्ये हायड्रोजन किंवा कार्बन डायऑक्साईड मिक्सचर असेल. देन मेथोजेनेसिस ही फायनल प्रोसेस जी आहे अनारोबिक डायजेशन मध्ये, म्हणजे तुमचं गॅस मिथेन गॅस प्रोडक्शन मध्ये किंवा बायोगॅस मध्ये, अँड इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिथेन अँड कार्बन डायऑक्साईड. तर मी गुगल क्लासरूमवर ही टाकतो, ती व्यवस्थित तुम्ही बघून घ्या. कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये लिक्विडिफिकेशन फेज, देन देर इज अ गॅसिफिकेशन फेज. त्याच्यामध्ये सिम्पल ऑर्गॅनिक्स ॲसिडोजेन्स जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन गॅसिफिकेशन झाल्यानंतर ॲसिटेट म्हणजे गॅस तयार होतं, हायड्रोजन आणि कार्बन डायऑक्साईड. आणि नंतर मेथोजेनेसची ॲक्शन झाल्यानंतर यू विल गेट मिथेन अँड कार्बन डायऑक्साईड अँड ऑल्सो लो ओडर एफ्लुएंट. त्याला आपण मळी म्हणतो. मळी जी तयार होते किंवा स्लरी, डायजेस्टेड स्लरी तयार होते. आता बायोगॅस सायकल दाखवलं इथं की बायोमिथेन प्रोडक्शन किंवा ॲनिमल हजबंड. इथं बघा सोलर एनर्जी पासून नंतर ते प्लांटला सोलर एनर्जी मिळाली की देर इज फोटोसिंथेसिस. देन त्याच्यानंतर एनर्जी क्रॉप्स जे तयार होतात ते एनर्जी क्रॉप्स आपण याच्या डायजेस्टरमध्ये टाकतो. देन देर इज ॲनारोबिक डायजेशन. ॲनारोबिक म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण ऑर्गॅनिक वेस्ट वगैरे टाकतो, एनर्जी क्रॉप टाकतो. देन ऑल्सो सम एनर्जी क्रॉप, ऑर्गॅनिक वेस्ट, ओके, ॲक्च्युअली आर पुट इन साइड द डायजेस्टर. आणि मग तो गॅस जो तयार होतो किंवा मिथेन गॅस तयार होतो, मग तो आपण ॲज अ बायो फर्टिलायझर म्हणून यूज करू शकतो. और मिथेन गॅस इज युज्ड फॉर पॉवर जनरेशन ऑल्सो. बायोगॅस means biogas can be used for electricity generation. Then biogas can be used cleaning and upgrading purposes. Then that carbon dioxide पण बायोगॅस मध्ये कार्बन डायऑक्साईड पण असतो, मग तो कार्बन डायऑक्साईड प्लांटला जातो. ओके, दिस इज द ऍक्च्युली द बायोगॅस सायकल. नॅचरल गॅस पाईपलाईन इज शोन ऑल्सो. तर हे मी तुम्हाला जे क्लासवर वगैरे व्यवस्थित टाकतो तुम्ही तिथं व्यवस्थित बघून घ्या. त्याच्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायोगॅस जनरेशन, which are the factors affects the biogas generation. So pH concentration, then the temperature. तर काल मी ज्या ज्या प्रोसेस तुम्हाला हायड्रोलिसिस किंवा गॅसिफिकेशन किंवा मेथोनोजेन्स ज्या प्रोसेस सांगितल्या, तर त्या होताना पीएच किती असला पाहिजे ते जे आपण स्लरी टाकतो 6.5 to 7.5.
टेम्परेचर किती असलं पाहिजे ते पण मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं, की टेम्परेचर जसं जसं वाढतं 28.5 किंवा 30 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असेल तर व्यवस्थित तुमचं बायोगॅस जनरेशन होतं. टोटल सॉलिड कंटेंट ऑफ द फीड मटेरियल, देन लोडिंग रेट, सीडिंग, देन युनिफॉर्म फीडिंग, डायमीटर टू डेप्थ रेशो. डायमीटर आणि डेप्थ हे इट इज रिलेटेड टू द डायजेस्टर. त्याची डायमीटर किती आणि डेप्थ डेप्थ म्हणजे हाईट किती आहे त्या डायजेस्टरची. कार्बन टू नायट्रोजन रेशो आपण काल बघितला होता. कार्बनचं किती असलं पाहिजे प्रमाण, नायट्रोजनचं किती असलं पाहिजे, न्यूट्रिएंट्स इन द दॅट फीड मटेरियल, मिक्सिंग और स्टरिंग और एजिटेशन ऑफ द एजिटेशन प्रोसेस करतोय का आपण, स्टरिंग म्हणजे व्यवस्थित ते हलवतोय का, मिक्सिंग ऑफ दॅट इनसाइड द डायजेस्टर, रिटेन्शन टाइम और रेट ऑफ द फीडिंग. म्हणजे आपण किती वेळ समजा एखादं फीड मटेरियल आपण डायजेस्टरमध्ये टाकलंय तर किती वेळ तुमचं गॅस जनरेशन होतं त्या डायजेस्टरमध्ये, किती वेळ, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिटेशन टाइम. रिटेन्शन टाइम, टाइप ऑफ फीड स्टॉक्स, देन टॉक्सिसिटी ड्यू टू एंड प्रॉडक्ट, then the pressure, acid accumulation inside the digester. So these are the important factors affecting the biogas generation. Then biogas potential in India, it is just a theoretical part which I have already explained. Only it is in the form of PPT. The annual estimated biogas generation potential based on available cattle dung is about 17,340 million cubic meter. Then biogas plants in India, its potential is given to 12 million family type biogas plants, then achieved only 4.12 million family type of biogas plants and 34% is its potential. Functionally, the biogas plant is about 95.8%. Domestic biogas plants can supply few hours of electricity for domestic needs also, and that is more beneficial in rural areas. Electricity can simply be produced by using biogas. Then evolution of biogas technology in India. Experimentally introduced 1930. 1930 मध्ये आपण बायोगॅस जनरेशन सुरू केलं. First research on sewage purification station at Dadar in Bombay, undertaken by S.V. Desai and N.V. Joshi of the Soil Chemistry Division, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. The early plants were very expensive and not cost effective and not producing enough gas. Some of the early models were also prone to burst, and so technology was not variable for for gas production. त्याची हिस्ट्री दिली तुम्हाला. 1956ला जसूभाई जे पटेल डेव्हलप्ड डिझाईन फॉर फ्लोटिंग ड्रम टाइप ऑफ द प्लांट, पॉप्युलरली नोन ॲज ए गोबर गॅस प्लांट. आपण व्हिलेजमध्ये त्याला गोबर गॅस प्लांट म्हणतो. आणि 1961 हे ऑलरेडी आपण मागच्या वीकमध्ये किंवा काल पण मी सांगितलं की खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्री कमिशन KVIC promoted Jasbhai Patel's design, which was later known as a KVIC model, Planning Research and Action Division. त्याला PRAD आपण म्हटलं शॉर्टमध्ये. बेस्ड इन UP, उत्तर प्रदेश, डेव्हलप्ड द जनता फिक्स्ड टाइप ऑफ द मॉडेल. हे आपण जनता फिक्स टाइप ऑफ द मॉडेल हे उत्तर प्रदेशमध्ये डेव्हलप्ड झालं. आणि जनता सिस्टीम इज अबाउट 30% चीपर दॅन द KVIC मॉडेल. तर जनता मॉडेल हे जे आहे खाद्य अँड व्हिलेज इंडस्ट्री कमिशनचं जे KVICचे जे मॉडेल आहे त्याच्यापेक्षा 30% इट इज चीपर. ॲक्च्युली हे सगळं आपण पाहिलं प्रॅक्टिकलमध्ये, लेक्चरमध्ये ते सर्व कव्हर केले. फक्त मी आता ही PPT बनवली त्याच्यावरून तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. त्यानंतर 1984 ॲक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन, हे आत्ताच आपण सेकंड प्रॅक्टिकलला ॲफ्रो म्हणून म्हटलं. ॲक्शन फॉर फूड प्रोडक्शनचं शॉर्ट फॉर्म काय, ॲफ्रो. न्यू दिल्ली डेव्हलप्ड दीनबंधू मॉडेल अँड इम्प्रूव्ड व्हर्जन ऑफ द जनता मॉडेल. 30% cheaper than the Janta model and 45% cheaper than the KVIC model. So this Dinbantu model is the cheapest model in all type of the model. Classification of the biogas plant. The biogas plant आपण कंटिन्युअस, सेमी कंटिन्युअस, बॅच टाईप हे ऑलरेडी ते पहिलेच आपण प्रॅक्टिकलमध्ये एक्सप्लेन केले. The dome and the drum type then depend on the shape of the digester, horizontal or vertical, depend on loading rate, depend on HRT, depending on the construction material and depending on the feed material. There are different types of the biogas plants. Then major classification, तुम्हाला दोनच क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवायचे, एक फ्लोटिंग ड्रम टाईप अँड फिक्स्ड ड्रम टाईप.
बायोगॅस डायजेस्टर जो आहे तो कन्व्हेन्शनल बायोगॅस प्लांट असेल फॉर इनसोल्युबल वेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड high strength waste, and high rate digesters are there for soluble waste, are called as a low strength waste. तर तुम्ही मेनली हे लक्षात ठेवा, कन्व्हेन्शनल टाईप ऑफ द प्लांट, फिक्स्ड डोम टाईप. फिक्स्ड डोम टाईप मध्ये मग आपण दिनबंधू मॉडेल, ब्रिक मॅशिनरी, दिनबंधू मॉडेल, फेरोसिमेंट मॉडेल, जनता मॉडेल. तुम्ही दोनच गोष्टी, दिनबंधू मॉडेल आणि दुसरं काय लक्षात ठेवायचं, जनता बायोगॅस प्लांट फिक्स्ड डोम मध्ये. ओके, ते आता आपण प्रॅक्टिकल मध्ये फिक्स्ड डोम प्रॅक्टिकलच कव्हर केलंय. आता फिक्स्ड ड्रम नंतर आपल्याला बघायचं आहे फ्लोटिंग ड्रम टाईप. फ्लोटिंग ड्रम टाईप मध्ये आपण केबीआयसी मॉडेल बघितलं, आणि एक कोणतं बघितलं, प्रगती मॉडेल, आणि एक मला वाटतं गणेश मॉडेल एक बघितलं होतं. 3 मॉडेल होते, केबीआयसी, प्रगती अँड द गणेश मॉडेल. ते पहिल्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपलं फ्लोटिंग ड्रम टाईप मागच्या वीक मध्ये आपण कव्हर केलं. देन बॅक टाईप आहे, हा तुम्हाला नाहीये समजा, बॅक टाईप हे नाही, पण लक्षात ठेवा समजा फ्लेक्झी मॉडेल तुमच्या सिलेबस मध्ये नाहीये हे. देन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्लोटिंग ड्रम टाईप. आत्ताच आपलं फ्लोटिंग ड्रम टाईप ऑफ द प्रॅक्टिकल जे झालं त्याच्या आपलं शॉर्ट समरी याच्यामध्ये दिली. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोटिंग ड्रम टाईप कन्सिस्ट ऑफ ए डीप वेल अँड फ्लोटिंग ड्रम. फ्लोटिंग ड्रम म्हणजे मागच्या प्रॅक्टिकलला आपलं फ्लोटिंग ड्रम झालं आणि ह्या प्रॅक्टिकलला फिक्स्ड ड्रम झालं. तर हा जो फ्लोटिंग ड्रम जो आहे, इट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील. द ड्रम रायझेस ॲज द गॅस कलेक्ट्स. आता गॅस त्याच्यामध्ये कलेक्ट झाला की ड्रम काय होतं, राईज होतो, आणि गॅस आपण यूज केला की ड्रमची लेवल परत खाली जाते. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग ड्रम टाईप ऑफ ए बायोगॅस प्लांट. कॉन्स्टंट प्रेशर, गॅस प्रेशर, ड्यू टू द ड्रम वेट, the pressure is equivalent to the weight of the gas holder over per unit. That's why it is called as a constant gas pressure. इनलेट इज हायर दॅन द आउटलेट टँक. इनलेटची लेवल जो असतो, इनलेट मधून तुम्ही फ्रेश स्लरी टाकता आणि आउटलेट मधून काय मिळते, तुम्हाला डायजेस्टेड स्लरी बाहेर मिळते. दॅट कॅन बी युज ॲज अ गुड फर्टिलायझर. तर त्याची लेवल खाली असते. देन मॅक्झिमम गॅस प्रेशर attained inside this floating drum type of biogas plant is about 8 to 10 centimeter outer column. 8 to 10 centimeter outer column. Then characteristics of fixed dome type is invented in China, आणि आपण त्याचं मॉडिफिकेशन केलं. अंडरग्राउंड ब्रिक, आत्ताच आपलं फिक्स्ड डोम टाईप ऑफ जे आहे त्याच्यात आपण 2 मॉडेल जे बघितले, दिनबंधू आणि जनता मॉडेल. तर याच्यामध्ये अंडरग्राउंड ब्रिक मॅसनरी कंपार्टमेंट्स आर देअर. फर्मेंटेशन चेंबर, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ फर्मेंटेशन चेंबर, वेअर anaerobic digestion of the slurry takes place inside the digester with a dome is on the top of the gas at the storage. Then fermentation chamber is there, gas holders are combined as one unit. Moment and weight of digested the slurry decides the gas pressure. व्हेरिएबल गॅस प्रेशर जो तयार होतो तो प्रेशर इट इज अबाउट 0 to 90 सेंटीमीटर ऑटर कॉलम. लेस एक्सपेन्सिव्ह अँड रिक्वायर्स लेस मेंटेनन्स कम्पेअर टू द फ्लोटिंग ड्रम. फ्लोटिंग ड्रम पेक्षा फिक्स्ड ड्रम टाईप मध्ये तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आणि मेंटेनन्स कॉस्ट काय, इट इज लेस. देन कंपोनंट्स ऑफ द बायोगॅस प्लांट्स ऑलरेडी आपण बघितलं की इनलेट पाईप असतो, देन देर इज मिक्सिंग टँक, डायजेस्टर, gas holder, or it is also known as a gas storage dome. Outlet pipe is there and the gas pipeline. गॅस पाईपलाईन काय करते की जिथून तुमचा गॅस कलेक्ट होतो त्या गॅस होल्डर मध्ये किंवा त्या चेंबर मध्ये, तिथून तर तो पाईप कुठपर्यंत जातो, आपल्या किचन पर्यंत जातो. ओके, सो we'll see one by one. Inlet pipe, the slurry is moved into the digester through the inlet pipe or the inlet tank. Then there is a mixing tank. The feed material like dung is gathered in the mixing tank. Using sufficient water, the material is thoroughly mixed till a homogeneous slurry is formed. Digester is the structure. The slurry is where the slurry is fermented. Biogas is produced through the bacterial action. आता बॅक्टेरियल ऍक्शन होत असले तरी तिथं जे इन anaerobic मीन्स इन द ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, anaerobic digestion carried out. Gas holder or storage
in the time it is transported to the consumption. Outlet pipe, the slurry is discharged into the outlet tank. This is done through the outlet pipe or the opening in the digester. And then we have seen that there is a gas pipeline. The gas pipeline carries the gas to the utilization point like a stove or the lamp. Then this is the structure of floating gas type of a biogas plant. You can see there is partition all. Actually ऑलरेडी आपण पहिल्या प्रॅक्टिकल मध्ये बघितलं होतं. हा जो आहे बायोगॅस ह्या टँक मध्ये काय होतं कलेक्ट होतो. हा इथे तुमचा आहे पार्टिशन वॉल. हे जे आहे याला आपण काय म्हणतो, दिस इज ऑल्सो नोन ॲज डायजेस्टर. डायजेस्टर मध्ये दोन चेंबर आहे. एक असतो तुमचं स्लरी ऑफ द कॅटल डंग अँड द ऑटर. हे प्रॉपरली मिक्स झालं की ह्या पाईपद्वारे ती स्लरी इथलं ह्या पार्टमध्ये येते. तिथं त्याचं ॲनारोबिक डायजेशन होतं. इथं पार्टिशन वॉल आहे. पार्टिशन वॉल हे याच्यासाठी आहे की एक डायजेस्टेड स्लरी आणि एक फ्रेश स्लरी. तर काय होतं की ही जी डायजेस्टेड स्लरी जी आहे ती आउटलेट पाईपमधून इकडं ओव्हरफ्लो टँक किंवा आउटलेट पाईपमधून ती बाहेर घेतली जाते. त्याच्यानंतर इथं इनलेट पाईप, इथं आउटलेट पाईप. हा आहे बायोगॅस चेंबर or which is also called as a floating gas holder. Then there is outlet for biogas. Okay. तर floating gas holder type of this is there are some different type of the structure of floating type of a biogas plant, and this is the proper figure of floating gas holder type of a biogas plant, and its working is already explained in the last practical. Then this is फिक्स्ड डोम टाईप ऑफ बायोगॅस. फिक्स्ड डोम मध्ये तुमचं हे फिक्स्ड डोम मध्ये मेन फरक बघा. फिक्स्ड डोम मध्ये असं बायोगॅस कलेक्टर करण्यासाठी असं काही डोम वगैरे नसतो, सेपरेट नसतो. डायजेस्टर ते हे कम्प्लिटली काय स्ट्रक्चर. आणि मग इथं तुमचं बायोगॅस जो आहे तो इथे स्लरी ऑफ डंग अँड वॉटर. इथून मग हा इनलेट आहे, इनलेट चेंबर. इथून डंग अँड वॉटर मिक्सर ते व्यवस्थित मिक्सिंग होतं. त्याचं डायजेशन झालं म्हणजे जी युज्ड किंवा डायजेस्टेड स्लरी जी आहे ती नंतर इथून ओव्हरफ्लो टँक किंवा हा जो आहे त्याच्या आउटलेट चेंबर मधून ती बाहेर टाकली जाते. आणि इथला हा जो बायोगॅस कलेक्ट जो होतो तो इट इज आउटलेट फॉर द बायोगॅस. तर हे दिस इज द प्रॉपर फिगर और द स्ट्रक्चर ऑफ fixed dome type of a biogas plant. हे तुमचं इनलेट टँक आणि हा आउटलेट आहे. इथून ओव्हरफ्लो टँक. इट इज ऑल्सो आउटलेट पाईप, हा इनलेट पाईप, हा डायजेस्टर टँक, इनलेट टँक. देन पार्टिशन ऑल इज देअर अँड द गॅस कंट्रोल ऑल इज देअर. हा गॅस पाईप हा तुमचा जो असेल तो तुमच्या किचन मध्ये जातो. तर हे इन्स्टॉलेशन करताना हे बघा, हा फ्लोटिंग टाईप आहे. हे काय फ्लोटिंग टाईप. 1 2 3 फिगर हा फ्लोटिंग टाईप तुमचा चेंबर, कारण तिथं स्टील मटेरियल वगैरे यूज केलंय. आणि हा दुसरा याच्यात चौथी फिगर जी आहे दॅट इज युअर फिक्स्ड डोम टाईप. हे आपण खड्डा वगैरे खणतो पीठ, मग कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं ते वर्क इथं याच्यामध्ये ह्या स्लाइड मध्ये दाखवले तुम्हाला. इनलेट आणि आउटलेट हे कसं करायचं आपण याच्यामध्ये तुम्हाला देर इज द वर्क व्हाईल कन्स्ट्रक्टिंग द बायोगॅस प्लांट. These are some parts of the biogas plants.
दीनबंधू बायोगॅस प्लांट जो असतो फिक्स्ड डोम टाईप, तो 1986ला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं ते अप्रूव्ह केला. डिझाईन कन्सिस्ट ऑफ टू स्पेअर्स ऑफ डिफरंट डायमीटर्स अँड joined at their bases. Sphere shaped design reduce the surface area of the biogas plant and reduce the cost. The curvature in the bottom of the digester nullify the earth pressure. The structural strength of a spherical structure is more than a rectangular structure. So दिनबंधू, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिनबंधू बायोगॅस प्लांट. ऑलरेडी आपण त्या फिगरमध्ये दाखवलंय त्याच्यामध्ये, फक्त इथे थोडी मोठी फिगर आहे की हा इनलेट, इथे हे आउटलेट आहे. आणि याच्या पेरीफेरीवर तुमचा गॅस, हा जो पेरीफेरी आहे, गॅस कलेक्शन इथं होतं आणि हा गॅस आउटलेट आहे. आणि हा तुमचा डायजेस्टर. अँड द एंटायर स्ट्रक्चर इज ऍक्च्युली मॅसोनरी स्ट्रक्चर. देर इज नो माइल्ड स्टील और स्टील मटेरियल युज्ड इन दॅट. So, and it is a underground structure, Dinbandhu biogas plant. Then method of empty कसं करायचं वगैरे ते तुम्हाला दिले की गेट ओपन करायचं. ठीक आहे, तुमच्या सिलेबसमध्ये जरी नसलं तरी एमटी कसं करायचं त्यांनी ते दिलंय. फर्स्ट स्टेप आणि सेकंड स्टेप की हाऊ ओपन द गेट ऑल अँड देन एमटी दिस Dinbandhu model. Okay, this is about the step 3 and step 4, how to empty the model. केव्हीआयसी, आता इथे तुम्हाला डिफरन्स दिला. डिफरन्स आपण सहसा विचारत नाही, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन केव्हीआयसी अँड दिनबंधू. आता केव्हीआयसी हा फ्लोटिंग ड्रम टाईप आहे आणि दिनबंधू हा काय फिक्स्ड ड्रम टाईप. त्याच्यानंतर केव्हीआयसी हा इट इज मेड अबव द ग्राउंड लेवल. केव्हीआयसी हा काय आहे, ग्राउंड लेवलच्या वरती असतो आणि दिनबंधू आतमध्ये, ग्राउंड लेवलच्या आतमध्ये. इट इज अंडरग्राउंड मॅसनरी स्ट्रक्चर. स्पेस अबव द ग्राउंड इज युज्ड फॉर फिटिंग द मूवेबल ड्रम. And in Dinbandhu model, the space above the ground can be used for other beneficial purpose. And in KVIC type, the initial investment is low, and in Dinbandhu model, the initial investment is high. It requires some cost of maintenance to maintain the steel structure. And in Dinbandhu model, no cost for maintenance. Maintenance cost is very less or no maintenance. KVIC type, effect of low temperature during winter is more, effect of low temperature is less. KVIC type मध्ये it is always having a constant pressure. Dinbandhu मध्ये gas pressure is variable. KVIC required less expansion. Dinbandhu for plain as well as hilly areas where temperature variation goes to very low level. आणि दिनबंधू मॉडेलमध्ये प्लेन एरिया काय पाहिजे, प्लेन पाहिजे. सुटेबल फॉर रॉकी एरिया ऑल्सो केव्हीआयसी. आणि दिनबंधू मॉडेल इज नॉट सुटेबल फॉर रॉकी अँड द हार्ड सॉइल. कारण रॉकी आणि हार्ड सॉइल मध्ये आपण पीट म्हणजे खड्डा आपण घेऊ शकत नाही इझिली. सो दॅट्स वाय इट इज नॉट सुटेबल फॉर रॉकी अँड द हार्ड सॉइल एरिया, दिनबंधू मॉडेल. देन बायोगॅस मॉडेल्स अवेलेबल इन इंडिया. ते मॉडेलची एवढे तुम्हाला गरज नाही, पण आपण केव्हीआयसी एक बघितलं, एक प्रगती मॉडेल किंवा भरपूर मॉडेल याच्यामध्ये दिले. then there is this term is related to your syllabus. HRT means high rate digester. बायोगॅस प्लांट मॉडेल्स अवेलेबल, ते त्याची काही गरज नाही तुम्हाला. देन देर इज फ्लेक्झिबल बलून डायजेस्टर. HR हाय रेट डायजेस्टर कशाला म्हणायचे किंवा हाऊ इट वर्क्स ॲक्च्युली. सो
refer to bioreactors in which SRT, time for sludge biomass solids to pass through the system, is separated from HRT. What is HRT? HRT means the time for liquid to pass through the system. तर ते लिक्विड त्या सगळ्या सिस्टीम मधून पास व्हायला जितका वेळ लागतो त्याला आपण HRT किंवा तो टाइम म्हणतो. स्लो ग्रोईंग anaerobes or anaerobic digestion जे होतं can be maintained in the reactor at high concentrations, enabling high volume conversion rates. Then widely used for wastewater treatment. Retaining sludge in the reactor is immobilization onto support material. Microorganisms sticking to the surfaces, example, filter material is anaerobic filter, or self aggregation into pellets, organizations sticking to each other, example, sludge granule. Then anaerobic fixed drum or sludge blanket system hold the bacteria in the digester for relatively long period. आता फिक्स्ड डोम जो असतो किंवा फिक्स्ड फिल्म जो असतो anaerobic, त्याच्यामध्ये आपण जास्त वेळ स्लरी हे स्टोअर करतो. and provide long SRT for short HRT. The bacteria grow as fixed films for हे काय तुम्ही एक हे एवढं नाहीये तुम्हाला म्हणून आपण you will skip this slide. Then there are types of high rate digester, fixed film. This is just for information. Baffled reactor. Okay, this is just for extra information, not in your syllabus. Expanded granular sludge bed, continuous stirred tank reactor, fluidized bed reactor, fully packed upflow, hybrid flow, rotating biological contactor, thin film bioreactor, upflow, anaerobic sludge blanket. Sludge granules जे आहे हे पण it is not in your syllabus that how the granules are formed inside the digester, and the particle size of that granule is about 0.5 to 2 millimeter in diameter. Whatever may be the sludge granules are formed inside the digester. This is extra information. So this type of the granules are formed inside anaerobic digestion happen inside the digester. So this is the granular sludge, and the size is about 1 to 3 millimeter. This is stage 1, 2, 3, and the fourth. Dispersed methogens are there. Then okay, this is not in your syllabus, still reading that. This is the granule. Top applications of high rate anaerobic reactor systems. Where it is used: breweries and beverage industry, distilleries and fermentations, food industry, pulp and paper. Other applications of high rate digesters means sulfate reduction for the removal or recovery of heavy metals and sulfur, denitrification for the removal of the nitrates, bioremediation of breakdown of toxic priority of the pollutants to the harmless products. Okay, so these are actually the extra information, not in your syllabus. So though there are some how it works or some ESAB or off-flow anaerobic sludge blanket is there, how it works, and all that information is provided in that PPT. So this is just there is upward flow of anaerobic sludge blanket, how the influence is formed. Then this is the sludge bed, there is sludge granules, gas bubbles, effluents. So there are three phase separator.
weir is there, baffles, and the biogas is also separated from the slurry. This is USB UASB reactor. Process of flow diagram of UASB. Not in your syllabus. Still, I'm showing you these things. All this. These are the UASB reactor, means are very having a high capacity. EGSB also there. Expanded granular sludge bed reactor. It is not surely it is not in your syllabus. Still, I'm showing you some extra parts. This is EGSB reactor. Buffer tank is there. Then conducting tank, EGSB reactor, sludge storage. Continuous stirred tank reactors means its components are shown of this reactor. This is baffled anaerobic digester. This is baffled anaerobic digester. Conventional biogas plant and high rate means the difference is given. It is though it is not in your syllabus. Just I am showing you how which material is used. Natural gas 1 meter cube of biogas plant is this may be asked for fill in the blanks that 1 meter cube of biogas is equivalent to 0.7 cubic meter of natural gas, 0.7 kg of the fuel of oil, 0.6 kg of the kerosene, 0.4 kg of benzene, 3.5 kg of firewood, 12 kg of manure, 4 kilowatt of electric energy. Means if we take 1 cubic meter of biogas, we get 4 kilowatt electricity. 1.5 kg of the coal, 0.433 kg of LPG, and 1.6 kg of carbon dioxide. Then the some size and requirement of the cattle dung and estimated cost. These costs are estimated that if we have the plant size of 1 cubic meter of the biogas, then the quantity of cow dung required is given. Then the number of cattle required are also given, and the estimated cost. It is per day cost. Biogas consumed for different applications. Okay, so 2-inch burner, 4-inch burner, 6-inch burner. Then the quantity of gas consumed 0.33 meter cube per hour, 0.47 meter cube per hour, 0.64 person per day, 0.24 meter cube per day. Okay, so such type of things, 1 kilowatt electricity can be formed.